So Alex, the first question would be if you could tell us about what the APC is and what's its origin in the beginning, or Sure. Let me go ahead and I'll if possible, try to share my screen here, and be happy to give you a little bit more of a timeline of where we've come and what we've done. Let's see. Okay. Can everyone see my screen there? Yes, we do. Okay, great. Well, real quick, just to kind of give you an overview, we actually have two organizations in the America, and one of the programs here, let me see if I can get this going here. There we go. One of the programs that we have is the APC, which is the American Pecan Council. That is a federal marketing order. And the other is an American Pecan Promotion Board. And so the American Pecans, the APC Council focuses primarily on American pecans, grades and standards, research, American promotion, crisis communication, data, and compliance. We also focus a lot on the international relations and promotion marketing programs as well. On the APPB side, this organization was just recently created 2 years ago, and it is allowing the international community to work together with the United States, providing assessments on all imports as well as growers, so we can all work together for promotion of research as well as promotion itself. Let me interrupt you a little bit so I can translate this part. Bueno, nos contaba Alex entonces que bueno, el APC, que es el American Pecan Council, surge de un Federal Marketing Order, que ahora le voy a repreguntar qué es eso, que se dedica fundamentalmente a la promoción de los pecanes americanos en sí mismos, la parte de estándares y calidad, en investigación, en promoción de los pecanes americanos, lo que le decía antes, y en temas de juntar información estadísticas. Y el APPB, que es el American Pecan Promotion Board, que sería el board de promoción del pecan americano, que fue recientemente creado para no solamente que los americanos tengan que poner dinero para la promoción, sino también, en cierto modo, esto lo estoy agregando yo, los mexicanos estaban, o sea, los americanos se quejaban de que los mexicanos no estaban aportando, con lo cual ahora cobran de todo lo que se comercializa en Estados Unidos, ya sea de importación o de productores locales. Y también se dedican a la parte de la promoción, de research y de compliance. Esto fue creado hace 2 años y bueno, I'm back to you, Alex. Okay. So the way the two organizations work is on the American Pecan Council side, we have a law. One law was passed in 1937, which allowed us as an industry to work together domestically. And that was the federal marketing order. The second congressional act was approved back in 1996, and that was to create the research and promotion. So these are the two differences between the two organizations. So we're working together with two organizations, but very, very different. On the APC side, you'll see that it's 1 penny for improved. We do not collect on native and substandard. The handler will pay that assessment, and handler fills out the electronic forms, and anything under 1,000 pounds is exempt. Anything handled over 1,000 pounds would be paying and report. Growers vote either a 2/3 vote or a 2/3 production to continue this program. On the APPB side, it's 2 cents for all pecans, both domestic and imports. And the growers and the importers are the ones that pay there. Domestic handlers will fill out paper forms, and the importer, from what we understand, beginning this October, Customs and Border Patrol will start collecting assessments from all imports coming into the United States. If you're producing under 50,000 pounds, you're exempt from this program. And then this is a simple vote, 51% of both growers
and importers to continue the program. Let me translate that part, please, Alex. Bueno, entonces tenemos el APC que paga 1 centavo por libra para variedades injertadas y que no le cobran para las nativas. El que paga es el handler, que es el que recibe el acopiador, por llamarlo de una manera. Él es el que se ocupa de la parte de llenar los formularios y hacer el pago. Los que están abajo de 1000 libras están exceptuados, y la forma de que el APC continúe es que cada tantos años tienen que votar los productores, y con 2/3 de los votos o con 2/3 del volumen de producción se continúa. Aclaro que esto es obligatorio, con lo cual una vez que se vota no es voluntario, sino que es digamos, por ley obligatorio pagarlo. El APPP cobra 2 centavos por libra tanto para lo que es doméstico como para importaciones, 4 centavos por libra para lo que es kernels. Lo pagan los productores, el acopiador, el que hacía toda la parte del paperwork, de los formularios, y la deducía del productor, pero ahora también han involucrado desde hace un tiempo a la aduana para cobrar lo que pasa a la frontera. En este caso las excepciones son abajo de 50.000 libras, y con el 51% de los votos de los growers de los productores y de los importadores, el programa continúa en forma obligatoria. And back to you, Alex. So it's important to kind of understand the history of other nuts compared to where we are as pecans. Pecans, although is one of the oldest nuts, and it's the only native nut to North America, it is still the youngest in terms of organizing and coming together. If you look in the 1948 walnut board, which has approximately 1.8 billion pounds and a $68 million budget, was created. In 1950, the almond board was created. They have over 3 billion pounds with an operating budget of $100 million. And it's only recently, in 2016, that the American Pecan Council was created. And in 2021, the American Pecan Promotion Board. And if you combine both of those budgets, that's between a $12 to $15 million budget. So as you can see, we're new. We have a long way to go to catch up to a lot of the almond and walnut promotions, as well as pistachios that you see today. Okay, let me go with this part. Bueno, nos cuenta un poco que si bien el pecan es el cultivo más viejo o antiguo en Estados Unidos, siendo nativo de esa tierra, es el que está más joven en términos de organización y trabajo conjunto. Porque, a modo de ejemplo, nos cuenta que en el año 48 se creó el Walnut Board de Nuez de Castilla, que tiene un tamaño de volumen de producción 1.2 miles de millones de libras. No lo voy a convertir en el aire a cuánto significa, pero bueno, van a ver por comparación con los demás. Y tiene un presupuesto operativo anual de 68 millones de dólares. En el año 50, 2 años después, se crea el board de las almendras, que tiene 3 billones de pounds de volumen de cosecha y con un presupuesto de 100 millones de dólares. Y mucho tiempo después, recién en 2016, se crea el Amercian Pecans con una producción de 300 millones de libras, que es la 10ª parte de las almendras, con un presupuesto de 2.7 millones. Y tiempo después todavía se crea el APPB, que también sobre el mismo volumen de producción, la recaudación del orden de los 10 millones de dólares, totalizando entre ambas algo entre 10 y 15 millones de dólares de presupuesto. Esto comparativamente con lo que es el volumen de presupuesto que tienen los otros dos cultivos. So the question is, what is the origin of APC, and how does how and why was this created? The whole point of the American Pecan Council and the American Pecan Promotion Board was created to give the industry an entity to all work together and come together. We're a mandated industry through the federal government. Unlike several of the other trade associations that may be out there, like you may have heard of the Texas Pecan Growers Association or the Oklahoma Pecan Growers Association, Georgia Pecan Growers Association. Those are fantastic organizations that
are on a volunteer basis. And the importance why we have those organizations is they can do things that we cannot do. They can go to Congress, they can go to their local legislators, and they can lobby. We cannot. We can only do promotion, only can do research, only can do compliance, grades and standards, and data and compliance issues. So it's a very, very different from your volunteer trade associations that have more flexibility. But the big difference is we're mandated to do this and voted back in, whereas trade associations are volunteer. Ok, bueno, un poco nos cuenta del origen de la necesidad de ponerse a trabajar juntos, que si bien menciona las otras asociaciones estaduales como la TPGA, que es la Texas Pecan Growers Association de Texas, la del West, la de los Georgia, ellos hacen un trabajo local fantástico, pero tienen, son, ¿cómo se llama esto? Aportes voluntarios. Contrariamente acá lo que se logró es a través del Federal Marketing Order que el aporte sea obligatorio y bueno, en cierto modo eso también le dio ellos además también cuenta que tienen ciertas restricciones que solamente se pueden dedicar a los puntos que mencionaba al principio, que era promoción, información, desarrollo de estándares, no pudiendo participar de la parte del lobby como sí pueden las otras asociaciones. Go on. Okay, so one of the big questions that we do get, quite a bit is, who decides the annual budget? How is this governed? And one way to look at the APC and the APPB is, yes, we are a government entity, but we're almost like the purest form of local government you could get. We're governed by growers, packers, or growers, shellers, accumulators. We even have a public member. They all get together. They assess themselves. They decide what the budget's going to be, how much money needs to be spent for marketing, how much needs to be spent for research. And then we have USDA oversight. So there's the board, and then there's USDA oversight. USDA oversight makes sure that the big guys are not picking on the little guys, and the little guys are not picking on the big guys. And what that does is it allows everybody to work together to make sure that there's no preferential treatment of one company or one segment of the industry over the other. The other part is, if at the end of the day we like what we're doing, like some of the programs we're doing, the promotions, then the growers can vote it back in. And if they don't like it, then they can vote it back out. It's one of the only government areas that if you don't like the government, you can actually vote the government out. Okay. So let me translate this part. Nos cuenta un poco una pregunta que también le habíamos hecho cuando estuvimos charlando los otros días respecto a cuál es la forma de gobierno. Lo que nos cuenta es que hay un comité conformado por todas las partes, por productores, por peladores, por acumuladores. Inclusive también está el sector público ahí adentro, representantes del sector público, que juntos se reúnen y deciden en qué se va a gastar ese presupuesto que mencionamos hoy de entre 10 y 15 millones de dólares, por ejemplo, en este momento. Que cuánto van a gastar en marketing, cuánto en investigación o cuánto en las distintas partidas que quieran hacer. También está el USDA supervisando, que participa supervisando, fundamentalmente asegurándose que no haya preferencia por algún sector, alguna compañía, ni que los grandes se aprovechen de los chicos, tratando de dar un poco de equilibrio. Pero finalmente lo que dice es que en realidad el verdadero gobierno lo tienen los productores, que cada, no recuerdo cuántos años, pero bueno, que son 2 o 3 años, votan si se sigue o no se sigue, con lo cual, si las actividades son exitosas y el productor siente que vale la pena, votan y que sí, y sigue siendo obligatorio. Y si algún día, por el tipo de decisiones que se tomen o no es exitosa la labor, el productor es el que finalmente también tiene la decisión final de decir si continúa o no continúa. So I hope that gives you the background there, Joaquín. Is there specific areas that you'd like to go into? Be happy to answer. Yeah, I'd like to know if you could give us like kind of a breakdown of how much of that budget is spent in promotion or in organizational structure or research or whatever other budgets you have. Le estoy Sure.
Estoy preguntando acerca de qué manera reparten el gasto del presupuesto en las distintas partidas, en investigación, promoción, organización de la estructura y demás. Sure. Approximately 75% of our budget is spent primarily on marketing activities. You'll see on the APC structure, it's primarily spent on international relations and industry relations. And only about, anywhere between 15 to 17% is actually spent on administration. So all of the dollars are actually going into the programs themselves. Ok, bueno, me comenta que el 75% fundamentalmente va a lo que son actividades de marketing y que algo del orden del 15% es lo que termina siendo la administración propia de los gastos de administración del propio American Pecan Council. Could you also tell us what kind of marketing activity or promotional campaigns you've conducted in the APC and what's your assessment of their success? Sure, absolutely. Entonces, le estoy preguntando si nos puede contar un poquito qué diferentes actividades de marketing o campañas de promoción están haciendo con el APC y cuál es su evaluación del resultado. One of the biggest challenges we have, obviously, is getting the message out. I know a lot of us like to see billboards or like to see how information is provided to growers, but we have to remember that we're marketing to consumers. What we're doing is we're trying to get the product there in front of the consumers, letting them know to be aware that pecans exist. And then it's the handler's job to make sure that the product is there for the customer. So a lot of our program, a lot of our marketing is structured specifically for consumers, specifically for getting the word out about awareness, about the health benefits of pecans. Bueno, nos cuenta que, ver que mucho ocurre, que los productores, que como les contaba recién, son los que deciden aportar y hacen el aporte, les gusta ver la campaña y a veces cuando no la ven están a disgusto, pero finalmente lo que aclara es que el que tiene que ver la campaña no es el productor sino el consumidor, con lo cual está bien focalizada en los consumidores, en poner el producto frente al consumidor y el trabajo de transmitirle, no sé cómo traducir awareness, pero bueno, nada, que lo conozcan y que lo quieran, que lo deseen y que conozcan de los beneficios para la salud, para que finalmente lo busquen y después es la tarea de los distribuidores ponerles el producto al alcance de poder comprarlo una vez que logran captar ese interés. And I think to your point, I wanted to show this to your audience. I think this is really telling about why we do our marketing and why we focus a lot on the digital aspect. In 1993, and it'd be interesting to see how many in the audience actually remember AOL and Prodigy. Those were the top two monthly visited websites back in 1993. By the time the FMO started in 2016, Google started coming onto the market. We started having search engines becoming the number one, and social media was just starting to take off. And then just think, and 6 years later, YouTube, Facebook, Twitter, and Instagram, your social medias are 2, 3, 4, and 5 of the top most monthly visited sites that are out there. Ok, acá nos quiere compartir un poco la historia del marketing online, cómo fue evolucionando en el último tiempo. En 1993, si se acuerdan, el buscador AOL y otros que menciona ahí que son más de Estados Unidos, creo, cómo eran los principales, los más buscados o los que tenían más afluencia, comparado con las visitas de 2016 cuando arrancó el APC, donde la mayoría de esos empezaron a perder relevancia y a tener una gran relevancia Google y las redes sociales, y como ya en 2022 han desaparecido las demás y la hegemonía la tienen entre Google, YouTube y las redes sociales. So COVID has changed everything, and this graph here shows
that we are driving a lot of that marketing on those digital platforms. It is now definitely an influencer and digital marketing race. So could you repeat the last part, please? Sure, it's a digital and influencing race. We're contacting more and more influencers. You're contacting more and more people that are out there to get the word out to those consumers, to that target audience. Just a question you may want to ask the audience, who is the #1 most influential person in the entire world? Who has the most followings of anybody in the world? Ok, bueno, un poco lo que quería resaltar, que a partir del COVID y un poco también de las estadísticas que cuenta por ahí, el mundo del marketing ha cambiado con una fuerte presencia en la parte de las plataformas digitales, y más que nada lo que más están utilizando es comunicarse con el mercado a través de los influencers, quienes puedan llevar la voz al consumidor que es el consumidor objetivo. ¿A quién va a escuchar? Bueno, a esa persona que va a escuchar es la que quiero que le comunique acerca del Pecán. Buscar quién es esa persona a la cual el mercado objetivo escucha y comunicarse con ellos a través de estos influencers. Okay, thank you very much. Just let me check if I had any other question we have not yet addressed. Sure. I'll just give one quick story. How many of your audience have heard of the Kardashians? Sorry, I was writing something just not to forget. Could you repeat that, please? Yeah, how many of your audience know who the Kardashians are, or follow the Kardashians? Just a second. I'm getting some help. Oh. No, porque una pregunta que él había dicho anteriormente es cuando vos tradujiste, que preguntaras si sabían quiénes eran las primeras buscadas en Google. Ajá. Entonces ahí él repregunta, ¿quiénes de la audiencia conocen a las Kardashian? ¿O escuchó alguna vez hablar de las Kardashian? Pero conocen? Muchos, porque todos la escucharon. Many, yeah. So they have 83 million followers, and we had one of the Kim Kardashian had posted on her feed, "I eat pecans every morning." 83 million people saw that, and you had 83 million people instantly see pecans. Okay. Her sister also posted, and another 80 million people saw pecans. So in 2 messages, we had over 160 million people see the message of healthy benefits of pecans. That's how influential social media has become. Sí, rápidamente es una historia que él quería contar para mostrar el impacto, ¿no?, de las redes sociales y cómo están focalizando ellos su campaña, porque él comenta la anécdota de Kim, de las Kardashian, porque dice, ellas tienen 325 millones de seguidores, o sea, es un país entero que las sigue. Entonces, una de las hermanas, Kim Kardashian, se nota que miro la tele, replicó en una historia que ella comía pecan todas las mañanas, y eso, llegó a 15 millones de seguidores rápidamente, de likes, o sea, y ese es el nivel de alcance que tienen hoy las acciones de promoción a través de las redes sociales. Ronaldo is #1 in the world at 500 million followers. Mm-hmm. But if we could get Messi to do a tweet on pecans, that would be big. We gotta get him. Está comentando que más influencer, que más seguidores tiene 5.000 millones. No puede ser. Entendimos mal el número. No, me pasó un número extravagantemente grande. Que qué bueno sería que él diga, I eat pecans every morning. Okay. And can you tell us a little bit? No sé. ¿Dónde estaba ese? Dale, pregúntale vos. Hi, Alex. This is Nadia.
Yeah, hi Nadia, ¿cómo está? Muy bien, thank you. Thank you very much for your presentation. One of the questions that we sent you and that I think that is very interesting for our audience to know is I'm asking this question because I think that the information is public, so that you can share it with us as well. Which is the economic impact of the promotional campaigns that the APC conducts on the grower? Sure. We conducted a study, and be happy to send that study to everyone. There was when we first started, the strategic plan said that if we implemented all of our targets, all of our goals, we would get a $10 return for every $1 we spent on marketing. Fast forward, when we were up for a referendum, we did a mandatory study. And what we found was two things. Number one, for every $1 we put into marketing, we actually received a $9.90 return. For the grower, it was 24 cents per pound back in the grower's pocket. Had those marketing activities not happened, the grower would have gotten 24 cents less than what he got. Thank you, Alex. Let me translate this. No, lo traducimos, pero sí les comento la pregunta que le hicimos. Ellos, como esta información es pública, lo que le consultamos es cuál es el impacto económico que tienen estas campañas de promoción en el productor, ¿no? O sea, porque como es obligatorio aportar, bueno, ¿cuánto reciben a cambio? Y esta fue la respuesta. Sí, la respuesta es que justamente tienen un estudio que con gusto nos lo va a compartir, en el cual cuentan que están recibiendo por cada dólar, $10 de retorno por cada dólar invertido o transformado en precio del productor, 24 centavos por libra que el productor está recibiendo en más por haber participado de esta campaña de estos 8 años que ya ha arrancado, que si no hubiera existido la campaña, como resultado de mejor precio y de mayores ventas. Bueno, estamos, ¿no? Well, Alex, thank you very much for your time for this interview. Just a last question, if you want to give us a final message to encourage us. I told you we are just beginning like a kind of campaign to develop the domestic market here in Argentina, and we do not have the opportunity to have an FMO like you, so here's going to be voluntary, and all the people here are the ones who who will have to come with us and support with their assessment that again is voluntary. So I'd like to, if you can give us a final message to encourage us to go ahead with this. I don't know. So, le estaba diciendo que bueno, muchísimas gracias y que finalmente acá en Argentina, a diferencia de ellos, que ellos tienen la posibilidad de tener este aporte obligatorio una vez que un grupo determinado de masa crítica de productores lo decide. Acá en Argentina, se lo vamos a contar justamente a continuación, y se los decía hoy a la mañana cuando arrancamos, a la tarea que estamos haciendo junto con la Cámara de iniciar esta campaña de desarrollo del mercado interno aquí en Argentina, que hasta aquí ha sido fondeada con fondos del BID. Llega el momento de hacernos cargo nosotros mismos, para lo cual hemos creado el Fondo de Promoción de Pecán Argentino, al cual vamos a invitar a toda la cadena a que aporte para poder continuar con estas acciones del mercado interno. Con lo cual le pedía si nos podía dar un mensaje final para alentarnos a seguir adelante. Yeah, final thoughts would be this. We are in really interesting times right now. Inflation, increased costs, increased fertilizer costs, increased energy costs. But people still need a healthy snacking alternative. And if we didn't have these promotion programs in place, our industry would have been very stagnant. When we first started, we were at 0 to -1% growth. Since we've started our marketing campaigns, we have increased consumption by 32% in just 6 years. This is very, very big. In fact, the last 2 years, we have seen, even through a pandemic, we saw pecans as the #1 holiday nut that was most talked about.
we have a very good message, but it's getting that message out to the consumers. So I would strongly encourage that when times are tight, now's the time that we actually have to all work together and start working together as a pecan industry to promote our industry. And I want you all to know that you have friends here in the United States. We support what you guys are doing. We support the industry. And if we can ever be of any assistance, if you want, strategies, if there's ways that we can help you, know that you have a friend, because we're all in this together. It's about promoting pecans and circling the wagons and capturing our fair market share for pecans. Well, thank you very much, Alex, for your words. Bueno, repasando lo que decía, dice que nada, que es un momento difícil del mundo, con alta inflación, suba de costo de fertilizante, de energía, de todo, pero bueno, finalmente la gente necesita un snack saludable todos los días y que tenemos que hacérselo llegar. Antes de la campaña ellos estaban con un crecimiento nulo o decrecimiento prácticamente del consumo en Estados Unidos, y a partir de que se inició la campaña han tenido un crecimiento del 32% en 6 años. Inclusive en los últimos 2 años, durante la pandemia y la pospandemia, fue el principal snack posicionado en esa etapa. Con lo cual, nada, tenemos un muy buen mensaje, un muy buen producto, hay que hacerlo llegar allá afuera para que lo escuchen. Nada, que es el momento de trabajar juntos, como somos una única industria compuesta, ellos y nosotros, y que tenemos que trabajar en promover nuestra industria. Nada, que están para acompañarnos, para darnos soporte, asistencia, lo que querramos para ayudarnos con definir estrategias o lo que sea, que están ahí para acompañarnos. Así que bueno, a promover pecanes. Thank you very much. Let me show you our audience. Oh,